кабинетах, взрываются окна, суки, суд за красными стенами, Райт объявляет аборт в системе! Атака на рассвете, не стану возражать, за нашу свободу хлыстом карать! Святая Мадонна научит нас драться, феминисткам из колена, пожар на демонстрацию! Бунт России! Харизма протеста! Бунт России! Путин достал! Бунт России! Мы существуем! Бунт России! Райот! Райот! Выйди на улицу! Живи на красной! Покажи свободу! Гражданской злости! Богородице, Дева, Путина прогони, Путина прогони, Путина прогони. Черные рясы, золотые погоны, все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небеса. Отправить в Сибирь, каталог! Глубоко губы, склоны седой, ведет протестующих седов под конвой, чтобы святейшего не оскорбить. Женщинам нужно рожать и любить! Страйк, 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 Господня! Страйк, 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 Господня! Страйк, 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 Господня! Страйк, 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 Господня! Богородице, Дева, стой, феминисткой, стой, феминисткой, церковная хвала пронижешь вождей, крестный ход из черных лимузинов, в школу к тебе идет проповедник. Иди на урок, принеси ему денег! Подряд гудя и верит Путина лучшему, в богатству доверил, поезд тела не заменит митинга. На протестах с нами Пресвятая Мария! Страйк, 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 Господня! Страйк, 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 Господня! Страйк, 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 Господня! Страйк, 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 Господня! Богородице, Дева, Путина прогони, Путина прогони, Путина прогони. Поднимальников воевал Павел и Круча! В лагерях подчиненные падать научат! Путин научит себя любить Родину! Путин научит себя The men beating these women up are Cossacks, a paramilitary force supported by the government. Бежать отсюда, там не Москва, блин! Путин научит тебя любить Родину! Бежайте, Путин научит вас любить Родину! Бежать отсюда по-хорошему! Это не Америка вам! The police were there too. They allowed the mini pogrom to continue for about 10 minutes without intervening. Отпустите его. Видишь, что ли, а? Пресса! Пресса! Дизайнер недоделанный, блядь. Пресса! Полицейские, посмотрите, что делают! So the girls from Pussy Riot and a guy who was taking part in a performance that they were trying to do, they just walked out of a restaurant, walked up to a big sign that said Sochi on it, started putting their masks on, and a bunch of Cossacks came out of nowhere and just started beating them up. Somebody sprayed pepper spray, they got their whips out. It was pretty serious. Now the police have showed up, but the police are refusing to arrest anybody who was involved in beating them up. Вот этого задержите, товарища. Задержите, пожалуйста, людей, которые устроили драку. Хорошо, разойдитесь, пожалуйста. Вот этого товарища задержите. Видите, он руки. А вот этот мужчина бил нас нагайками. Да, бил нагайками. Я требую задержать нарушителей. Я требую задержать людей, которые избивали нас нагайками, которые ткнули меня лицом в бетонный пол. А почему вы не арестовали никого? Уважаемый, я не могу давать никаких комментариев. Pussy Riot finally managed to do what they'd come to the Russian Olympics capital to do, and recorded their first protest song since being released from prison. It's called Putin Will Teach You to Love the Motherland.
50 миллиардов и радужный луч из земля, и Кабаева факелы крутят. В лагерях подчиняться и плакать научат. Салют начальничкам, привет, друзья. Сочи блокирован, Олимп под надзором. Спецсредства, оружие, топы ментов. ФСБ аргумент, МВД аргумент. По России один, аплодисменты. Путин научит тебя любить Родину. 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 Весна в России бывает внезапный. Привет, миссии в качестве... Ай-яй-яй, как добро пожаловать в Сочи. Только у нас Гей! у нас Yes? Oh, there it is. Thank you. So I'm sure you folks know who's who up here. We have Nadia here on the right and Masha on my left. And this is Peter Versolov, who is, in his own right, very much an activist, actionist, protester himself, and very much part of what these two ladies do, and he is going to serve as our translator this evening. So just to get started, these folks, you know, they came from Moscow to Chicago for Riot Fest, and then they went to Boston for, to speak at Harvard. And while they were at Harvard, giving their talk, there was a gentleman who asked a question, and as they were leaving the talk, they found out that this particular person was arrested. And what did they do? Immediately, they rushed to this man's aid and went directly to the police station and spent the night there demanding for his release. So, you know, these people they have some integrity. They're people of word and action. Yeah, so this is a fitting thing in terms of what their new work is, and maybe we can start with talking about what that work is. They have started a prison rights group. This is the Zona Prava group, and just recently, last week, I think, they announced Media Zona, which they are now going to have their own media news service related to prisoners and courts and what's going on. And so maybe we could start with, you know, talking about with your new projects that you have, what do you hope to accomplish and what are you the most excited about accomplishing in that new work? Во-первых, огромное спасибо за то, что вы пришли сюда. First of all, thank you everyone for coming here. Мы слышали, что для некоторых из вас это что-то вроде классов, так что, в общем, вы обязаны были прийти сюда. Это первый раз, когда публика обязана была прийти на наше выступление. Очень странно. We heard that for some people this is class, and some people were actually forced to come here. So this is the first time when people have actually been forced to come to our speech. So this is a very interesting experience as well. В какой-то момент мы поняли, что у нас существуют серьезные проблемы с пропагандой, поэтому мы решили открыть свое собственное медиа-агентство. At one point we realized that we have a very serious problem with propaganda in Russia, so we just decided to open our own news outlet. Это не очень просто, но вполне возможно. Так что если вас не устраивает то, как медиа описывают вашу активность, вы всегда можете открыть ваше собственное агентство, даже в России. That wasn't too easy, but it was possible after all. So even if you don't basically are not satisfied with the way the media is describing your activity, you can always open up your own news outlet, and that is possible even in Russia.
Нам отказывали в регистрации, мы до сих пор официально не зарегистрированы, но если наше государство думало, что для нас, для панков, это может быть серьезной проблемой, то, в общем, оно ошиблось. Мы существуем без регистрации. Сейчас мы обжалуем этот отказ в суде. We're not still registered as media, but, you know, if the Russian state thinks that for us as punks, being not registered officially as a media is a problem, they're terribly wrong. So we're still functioning as a news outlet and meanwhile trying to sort of battle this refusal to register us as a media outlet in court. But that doesn't really matter. Да, то есть это та часть, которая освещает вопросы, которыми занимаемся в том числе мы. Еще у нас есть зона права, которая непосредственно помогает людям. So this is the first section of what we do right now, is the news outlet. And then there's also the section of our work and our NGO, which actually helps people. Мы помогаем им как юридически, то есть мы даем людям адвокатов, тем людям, которых пытают в колониях, которым не оказывают медицинской помощи, которые считают, что их права нарушаются. We give them legal support, we give people lawyers, we try to provide support for people who have problems with getting medical help, who have problems in basically fighting for their rights. So we give those people, those prisoners, all the support that they need. Ну, потому что мы, как никто другой, знаем, что такое иметь адвоката в колонии. Это единственная ниточка, которая соединяет тебя с миром. Because we really do, like no other people, we realize what it is to have a lawyer in prison. It's sort of the only thin thread which is your communication with the outside world. У меня вообще иногда бывало такое, что адвокат приходит и приносит какую-то прессу мне, я ее читаю и понимаю, что все мои последние дни, они проходили за какой-то пеленой, и только сейчас я вижу, что вообще что-то другое, кроме вот этих вот перемещающихся зеленых тел в форме, существует. I've had cases when my lawyer visited me in prison and he brought some newspapers, I've read them, and then I realized that the past few days have been sort of this weird fog for me, which had nothing but people in green uniform around it. And there's actually a big world with events happening out there, so that was always a big surprise. Пока мы были в Гарварде, у нас созрело предложение к университетам, которые поддерживают людей, которые являются политическими узниками. While we were in Harvard, we sort of made up this suggestion for universities which support people who are somehow connected or were political prisoners. Им можно помогать образованием, потому что в тот момент, когда ты сидишь в тюрьме, самое страшное — это оторваться полностью от мира и действительно, как Маша сказала, не помнить о том, что существует мир за стеной этого страшного заведения. So political prisoners should really be helped with education, because once you're sitting down there behind those walls, the most horrible thing that can happen to you is you start forgetting that a world outside those walls does exist. И вот, например, есть человек, Алексей Гаскаров, который сидит за то, что он вышел на площадь и протестовал против того, что Путин пришел на третий срок. For example, there's our friend Alexei Gaskarov, and he's behind bars right now for protesting Putin's coming for his third presidential term. И такие университеты, например, как Гарвард или Мичиганский университет, они могли бы присылать ему эту информацию с новыми знаниями, которые он может получать, не выходя из собственного заведения. And universities such as the University of Michigan could simply send him information to read and to study that he could basically do while sitting behind those bars in his jail cell. При этом фигура Алексея Гаскарова, как вечное напоминание о том, что этот человек находится за решеткой, она должна присутствовать на всех занятиях каким-то образом, в виде голограммы или в виде какой-то скульптуры. Фигуры в саду. At the same time, you should maybe also invent a thing so that this sort of figure of Alexei Gaskarov as a sample prisoner in this talk should always be in class. I don't know, maybe you should think of a 3D projection to put him in class or something. So that would be a fun twist to it. And sometimes it's possible to communicate via Skype with the prisoners, so sometimes this projection can be replaced by real Gaskarov through Skype. Ну да, еще хотелось бы сказать, что Алексей Гаскаров это очень далеко, и, конечно, это будет замечательно, если
хотя бы в отношении одного политического заключенного будет со стороны Америки такая же поддержка, какая была по отношению к нам. Another thing is that all these things and suggestions are very far from Alexei Gaskarov now, and obviously we would really want people in the United States to have the same amount of support for other political prisoners just as they had for us. Да, ну вот есть, например, Челси Мэннинг, и он в вашей стране. И фигуры, которые напоминали бы о нем в университетах, на мой взгляд, были бы совершенно не лишними. For example, you do have Chelsea Manning here in the United States, and obviously figures that would remind you of her in class definitely wouldn't harm American universities. So, knowing you and your new work is so much in this, activist strain, and knowing, in your coming to the world stage through actionism and performance art, and that the art world has certainly, embraced you. And I wonder what you see as the role of the arts in political resistance. And is there a difference between artists and activists? Ну, естественно, не всегда искусство бывает политическим, но в тех случаях, когда все-таки искусство соизволяет не зайти до политики, обычно получаются хорошие результаты. Well, obviously not all art gets the chance and the desire and the possibility to be political, but in those cases when art actually sort of lowers itself to politics, sometimes very good examples do happen. Есть, например, такая замечательная фигура, как Ай Вейвей. Вот если бы не было Ай Вейвея, как бы мы себе представляли Китай? For example, there's this wonderful figure of the Chinese artist Ai Weiwei. Well, obviously, we think sometimes, like, if there were no Ai Weiwei, how would we imagine today's China? For example, I feel that Ai Weiwei is a more representative figure of China than politicians of China. Есть другая история, которая мне очень нравится. Не знаю, насколько вы о ней в курсе. Называлась «George Davis is Innocent». There's another story that I really like. I don't know how well you're aware about it. It's called George Davis is Innocent. Джордж Дэвис — человек, который был арестован в 1975 году. И вот музыкантам, художникам показалось, это было в Англии, им показалось то, что его арестовали незаконно. It's a person that was arrested in 1975 in England, and artists, musicians thought that, well, he was arrested for the wrong reason, that he was innocent. И тогда стали появляться на стенах граффити «George Davis is Innocent». Об этом стали петь все группы, начиная от The Who, заканчивая группой Angelic Upstarts. And then in Britain in the 70s, graffiti appeared all around saying George Davis is innocent, and musical bands such as the Who or the Angelic Upstarts started dedicating songs to him. И в суде первой инстанции Джордж Дэвис был признан виновным и, собственно, был помещен в тюрьму. But in court, he was found guilty and he was placed in prison. Тогда художники возбудились еще больше. Then artists got enraged even more. И произошло неслыханное для 70-х годов Великобритании. Тогда суды не были столь хороши, как они, может быть, хороши сегодня. И он был оправдан в апелляционной инстанции. And something very unusual for Britain in the 70s happened. British courts were obviously much stricter than they are today. In the appeal court, he was found innocent and he was free. И я абсолютно убеждена, что такие банды, как Sex Pistols, Clash, Angelic Upstarts, Sham 69, они принесли для английской политической системы, для английской судебной системы достаточно много. И, может быть, их вклад сегодня даже недооценивается политиками, но он велик. So I'm sure that bands such as the Angelic Upstarts, Sham 69, the Sex Pistols, and others, they actually have a gigantic contribution even to the British court and legal system. And maybe politicians won't admit that, but this contribution is actually very big and maybe more than the contribution of the politicians themselves.
Так сложилось, что нас вдохновляют на какие-то поступки, зачастую политические жесты, которые мы видим со стороны российской власти. Они нам настолько не нравятся, что мы берем эти жесты и высказывания политиков и просто складываем их в песню. It often happens that we are inspired by political moves and gestures made by the Russian government. We often don't like them that much that we just simply take all of them, put them all into one song, and then do something with that. Ну да. Also, we use quotes from these politicians. Да, но чтобы быть честными, надо сказать, что акции с другой стороны, со стороны консерваторов, они тоже бывают иногда очень расистичными. Например, меня очень вдохновляет митинг, пикет, который произошел в тот момент, когда мы сидели в тюрьме в Санкт-Петербурге под лозунгами «Мы против орального секса», например. To be honest, the rallies and artistic events from the other side, from the conservative side, can sometimes also be incredibly artistic and good. For example, when I was in prison, I was really inspired by an action which took place in the Russian city of St. Petersburg under the slogan, "We are against oral sex." Другая акция, которая меня вдохновляет, это акция, которая была сделана теми православными людьми, которые выступали за то, чтобы преследовать нас. Вот эти вот люди с футболках с надписью «Православие или смерть». Another action was done by these brutal and big Orthodox radical folks who were basically prosecuting us, and they had T-shirts where slogans were written "Orthodoxy or death" on them. Они взяли копье и повесили фотографию голого мужчины, повернутого попой к зрителям. They took a spear and took a picture of a naked man who was, we could see the rear of this man on that photo and sort of hanged it on the fence. И вы можете найти в интернете фотографии, как вот эти вот люди серьезные в этих футболках, они просто тычут копьем в попу этому мужчине. And you can find on the internet photos of these very serious, sophisticated men with the spear sort of trying to pierce the rear side of that naked man on the photo, put to the fence. That was an anti-gay action, obviously. Ну да, я не думаю, что только в России существуют подобные люди, хотя футболки с надписью «Православие или смерть» — это, наверное, исключительно российская романтика. Но вы тоже можете найти своих консерваторов. I don't think that such conservative actions exist, obviously not only in Russia, aside from the part that probably you won't find in other countries people in T-shirts saying Orthodox Christianity or death, but I think there are a lot of fun things from your local conservatives which can be found as well. И если вам захочется сделать про них песню, мы с удовольствием примем в этом участие. Вы знаете, как с нами связаться. And if you wanna, if you would want to make a song about your local conservatives, we would be very honored to take part in that. And you obviously would find a way to connect to us. I think you may have some takers. You may be getting some invitations. One of the things I'm very curious about is one of your organizing principles for Pussy Riot was the issue of feminism. And when I was first hearing about this as a punk feminist group, and I thought, wait a minute, Russia, didn't the Bolsheviks 100 years ago after the revolution give women quasi-equal rights to some degree? And so, wow, what's going on in Russia with feminism? And obviously, we've heard much too about the resurgence of the Orthodox Church in Russia, and I wonder if that is what's been happening, or what is it? What is the state of feminism in Russia today? Как всегда случается, когда нечто бывает дано свыше,
Богом или государством, как это случилось с правами женщин в Советском Союзе, то это не ценится так сильно, как если вы это вбиваете в вашей собственной борьбе, как это случилось позже, пусть позже, но это случилось в Америке. Well, you know, as it usually happens, if something is given to you, like by God or by the state or by whomever, and you don't really have to fight for it, it is valued less. So obviously feminism is, which was appeared as a concept earlier in the Soviet Union and Russia, was valued less than in the United States, where it's appeared and basically was brought up during a certain fight, although it did happen much later. Поэтому феминизм у нас это не то, что принято обсуждать. У нас есть определенное количество среднеклассовых женщин, которые могут добиться чего-то. Им, да, это действительно немного сложнее делать, чем мужчинам, но вот это более-менее приличное состояние, оно касается только, безусловно, вот этих вот среднеклассовых женщин. Если мы посмотрим на семьи с более низким достатком, то там ситуация печальная. So obviously there is a certain portion of middle-class women who, if they work hard enough, are able to achieve something. But if you look at people with a lower income, the situation with feminism in Russia is much worse, and for them it's much more difficult to achieve something. Ну и стоит ли говорить о том, какой процент среднего класса в России? And like you just don't want to get started with the conversation about the percentage of middle-class people in Russia. Идет достаточно сильное гендерное воспитание, начиная с детского садика. Я столкнулась с этим, когда моей 3-летней дочери начали объяснять, что она должна готовить. Well, and obviously there's this sort of very powerful gender indoctrination which comes from the very early kindergarten days. I personally got in touch with this when my 3-year-old daughter was told in kindergarten that she had to cook. И все это называлось курсы гендерного воспитания. Просто звучит это очень здорово. Но как только вы видите, что за этим стоит, это completely opposite то, что мы называем гендерное воспитание в вузах Америки, например. And all this is called by the interesting name courses of gender education. But if you actually look at what's in reality behind those courses, it's the complete opposite of what you would call courses of gender education in the United States. Мы в тюрьме сидели с огромным количеством женщин, которые подвергались домашнему насилию на протяжении, наверное, половины своей жизни. И отреагировали, естественно, это также насилием, за что были посажены лет на 8. И таких женщин, их, в общем, тысячи. In prison, we were together with a big number of women who suffered domestic violence, and often they've also responded with violence, and for that they were arrested and given long terms. And there are actually thousands of those women in Russian prisons. И при этом надо заметить, что закона о домашнем насилии у нас в России вообще нет. То есть этот момент законодателем никак не регулируется. And it should be noticed that there is absolutely no domestic violence law in Russia, so this moment is not regulated by lawmakers at all. Виктимность, которая приучает женщин с детства, она выливается в очень нехорошие результаты. В частности, если вдруг так случается, что женщина попадает в тюрьму, часто это бывает абсолютно не за дело, потому что у нас в России меньше 1% оправдательных приговоров. It happens that this victim position that women in Russia are often taught to understand since a young age leads to very sad consequences. For example, if a woman gets sent to prison, and often this happens by mistake, because in Russia we have less than 1% of acquittals in court, то там она не может постоять за свои права абсолютно никак. Она вынуждена делать все, что требует от нее администрация. Администрация часто требует от нее трудиться, например, по 16 часов, а в оставшееся время не заниматься, опять же, собой, а там мыть пол. Then with this position of treating yourself like a victim, when a Russian woman is in prison, she's often made by the prison administration to work 16-hour-long shifts at the factory, and even after that, she has to not take care of herself, but to wash the floor and do other chores. Ну да, еще, кстати, о виктивности. Вы тут на последнем видео видели казаков, и
с нагайками. Но в тот момент, когда они на нас напали, мы, естественно, были в шоке. Но в еще большем шоке мы, наверное, были, когда мы сделали ролик, опубликовали его и начали читать комментарии. Well, talk about the victim position. For example, obviously we were in big shock when those Cossacks with whips attacked us in Sochi, but in even bigger shock we were when we made the video, finished the song, published it, and started reading comments to that video. Ну, то есть, понятно, у нас государство тратит бюджет вот на такое развлечение, как платные боты, такие тролли, которые пишут вам, что вы полное говно, в общем, за деньги. So, and it should be noted that the Russian government spends a huge amount of money on paid internet trolls who write you bad things for a salary. So, just keep on telling you that you're a complete shit, basically. Но часть этих комментариев, они, ну, в общем, по тем или иным причинам можно было понять, что они от живых людей. И, конечно, большинство этих людей, вот особенно если они с региона, в котором мы выступали, это южный регион, более консервативная публика там живет. Вот у этих людей, собственно, имеется только одна позиция относительно того, как должна вести себя женщина. And well, you know, a small portion of those comments among the paid trolls, you could sense that they were comments from real people. And since a lot of the people who commented below that video were from southern Russia, where people take a more conservative stance, and obviously they have only one position and one view on how a woman should behave herself. Я думаю, вы сами можете представить себе всю ту атрибутику, которую хотят, собственно, в которую хотят поместить женщину-консерваторы. So you can obviously realize like the whole picture into which conservative people would want to place women in. Но также стоит сказать, что вот эти казаки, существует большая прослойка людей, которые считают, что, собственно, они поступили правильно, и в таких случаях ровно так поступать и нужно. But at the same time, there are really a certain portion of people does exist who think that those Cossacks did absolutely the right thing, and in those cases, this is just the way you should act. Ну и вот если вы живете в обществе победивших консерваторов, все будет выглядеть примерно таким образом. And so if you live in a society of winning conservatives, everything will look just like that. So, obviously we know that you disagree with the current Russian government. And something that I found interesting, Nadia, when you were, after you were sentenced and you were leaving the courtroom, you looked back and you said, "We have brought the revolution closer." She did. And I wonder if you feel that a revolution is imminent, and if could it possibly be happening soon, and if so, you know, what would you institute if you could institute? What is the government form that you would want to institute for Russia that you see, or are you anarchists? Да, действительно, была такая фраза. Это относилось не только к нам, это относилось к войне Путина с тем, что некоторые в России называют креативным классом, ну, думающими людьми, скажем так. Well, yes, I did say that, and well, this did not only relate to us. It's this quote. It's related mostly to Putin's war with critically thinking people, with what they call the creative class. И эта война вставала в полный рост в тот момент, когда нас судили. Путин однозначно отвергал всех тех, кто выходил на Болотную площадь, протестовать против него, и делал ставку на некого уральского рабочего, который абсолютно верит в Путина. Он создавал вот этот фантом того так называемого простого народа, который абсолютно доверяет Путину и который хочет выжить из страны, изгнать таких людей, как мы, которые готовы творить, думать и критически думать и критиковать. And at that time, Putin was really
trying hard to create this mythology of this common Russian man from the Ural Mountains who unconditionally believes in Putin and wants to chase critically thinking people like us and others out of the country. So basically this ordinary man just must hate Putin, so Putin would want to create him to look like, must hate any people who would like to protest politically. И не только протестовать политически, например, просто жить так, как они считают нужными. За это тоже сейчас можно подвергнуться нападению. Например, недавно была убита женщина, которая занималась в Петербурге обучением квир-танго. And we're not just talking about political protests here. For example, in the view of that mythology that Putin was trying to create, the view of that so-called ordinary man he was trying to create, people who lead untraditional lifestyles should also suffer. For example, recently, a woman who teaches queer tango in St. Petersburg was murdered. И это то, что я называю войной против собственного народа, которую ведет Путин. And this is what I call Putin's war against his own people. Мы хотели бы изменений, действительно, это, скорее всего, возможно было достичь без каких-либо серьезных потрясений, но, к сожалению, мне кажется, этого не хочет сам Путин, потому что он радикализирует, накаляет обстановку в стране так, что люди просто готовы бить друг друга и реально убивать друг друга за взгляды. Well, we really want changes and hope that it would be possible for them to happen in a peaceful manner. But unfortunately, it looks like Putin doesn't want that, and he's trying to radicalize the situation to the point when people want to start beating each other up for their views. Мы хотели бы, чтобы у каждой политической силы в России была возможность высказаться. В этом смысле мы все сейчас вместе, поэтому нас там иногда спрашивают, как вы можете находиться на одной площадке там, с либералами. Мы можем, потому что мы боремся вместе против очень серьезного врага, который хочет нам прострелить головы, и поэтому мы просто не можем сейчас ругаться по поводу взглядов. Well, for example, right now we are really fighting for one basic thing, that is for all political groups in Russia to simply have the right to view their opinion and voice. And we sometimes get asked, like, how can you stand on the same platform with people who sort of have a right economic views or things like that? And we say, well, first of all, we really want for people just to have simply the right to talk and to say what they want and to put forward their platforms. And then we can continue the discussion. Нас после того, как мы освободились, неоднократно спрашивали, собираемся ли мы идти вот в официальную политику. After we got out, a lot of people asked us, do we want to enter politics? И мы сейчас вынесем немножечко за скобки то, что нам в принципе сейчас этого нельзя делать, потому что мы судимые. Well, for the sake of this discussion, we're going to take out the fact that we can't do that because under Russian law, if you're convicted, you can't take part in politics. Помечтаем немного. And we'll just dream a little bit. Мне кажется, то, что получалось лучше всего у нас и получается по-прежнему, это нечто вроде движения. We think what is best done by us and what we're best at is sort of forming something like a movement. Потому что политическая партия — это слишком жестко иерархизированная структура для людей, как мы, может быть, в силу возраста. Because political parties are very vertically aligned structures for people like us, maybe because of age. И поэтому мы сейчас стараемся, да, конечно, права человека — это не совсем та вещь, которой бегут люди, это чуть-чуть более скучно выглядит, чем музыка. Но мы стараемся объединять людей не только в России, но и по всему миру, которые интересуются этими вопросами и которые имеют мотивацию помогать другим. So, well, although maybe human rights are a bit more boring than music, we still try to unify people who think human rights are important around and get them to do things together. So, do you think prison should be abolished, or do you think
that there's a better form of prison, or what kind of penal system do you think would be appropriate, if any at all? У меня есть очень хороший пример по поводу ваших слов. Мы были в берлинской женской тюрьме, и там директор тюрьмы, он как раз бывший аболиционист. I have a very good example to answer this question. For example, we visited the women's prison in Berlin, Germany, and the warden of that prison is a former abolitionist. И у него просто начинается такой нервный шок, если ему попытаться сказать, что он наказывает людей. Он просто начинает говорить сразу же 1000 «нет», и «нет, мы ни в коем случае не наказываем, мы подготавливаем их к следующей жизни». And when you tell this very kind man thinks that the system he's working in actually has the goal to punish people, he sort of starts having something like a nervous breakdown and says thousands of no's, saying that no, we're not punishing people, we're trying to prepare them for the life after prison. И они не живут в камерах, у них незапираемые комнаты, у них даже существует такой специальный ящик для шприцов, если они нелегально затащат туда наркотики, чтобы они не использовали повторно шприцы и не заражались ВИЧ, они могут взять свежие. То есть вот до такой степени все. And in that prison, people don't live in cells. They can freely move around the prison. And if they want, for example, even if they found ways to get drugs illegally inside the prison, there's even a special box for new needles so that people wouldn't be reusing illegally the same old needle they had last time. И нас даже закончилось наше посещение тем, что нас пригласили туда выступить в качестве Pussy Riot. And our trip to that prison ended with the warden actually inviting us there to perform as Pussy Riot. Кроме того, если есть желание, то женщины могут спать в одной комнате по заявлению, они могут легально жить вместе, при том, что в России то, что называется сожительством, любовь между двумя женщинами является злостным нарушением. Besides that, in that Berlin prison, after placing a special request, women can live with each other in one room, and that is often practiced there. Whereas in Russia, what is called living to get two women living together is actually a disciplinary punishment. Love between two women. Love between two women is punished by prison administration, and it's very serious нарушение. Offense, yes. Что тебя могут даже преследовать после того, как ты освободишься, потому что это может дать тебе больше шанса административного надзора. You even can get special supervision after you're free from prison in Russia if you've practiced these relationships inside prison. Видите, у нас все серьезно в стране. So you can sense how serious things are in Russia. I think we have no doubt of that. Breaking Russian news today, this oil tycoon, Yevtushenko, he was arrested or put on house arrest. I mean, he's a very wealthy man, so he was put on house arrest. And I just wonder if he were to go to prison, would he be someone that you would fight for his rights? Or... Безусловно, мы стали бы. Мы не делаем никаких отличий между людьми, которые находятся за решеткой. Obviously we would. We try not to make any distinction between people that are behind bars. И это такой универсальный совет. Не нужно разделять людей на хороших и плохих, если они в беде. And this is like good advice. You should try as hard as possible not to profile people on good and bad when they are in a very difficult situation. Мы знаем, что здесь периодически случаются такие вещи, когда судья осуждает женщину на пожизненный срок за то, что она убила своего мужа, который избивал ее в течение 10 лет. We know that here you often have situations when
women receive life sentences for defending themselves from a man that have been continuously beating them. Причем сегодня, спустя несколько лет, сам судья жалеет о своем собственном решении и желает свободы этой женщине. And there are cases when the judge regrets his own decision, a local judge, we're talking about a local judge, and even after several years after, he wants this woman to go free, but that is not possible. Но губернатор штата может освободить, может помиловать ее. But the governor of the state has the right to pardon and to give clemency. И когда мы задали вопрос, почему он тогда этого не делает, почему, несмотря на то, что даже судья хочет, он этого не делает, нам сказали, что это политически невыгодно. Губернатор теряет очки из-за этого. Потрясающе, он теряет очки из великодушия. And then when we asked the woman who was working with these prisoners, why doesn't the governor give clemency to this woman if even the judge who sentenced her regrets that? And the answer was that the governor would obviously think that freeing a woman like that would give him negative political publicity, so he just doesn't do that. И это наша задача с вами — готовить общественное мнение, готовить этих губернаторов к тому, чтобы они совершали это помилование. Как ни странно, очень христианская задача для нас с вами. So it is basically yours and our task to prepare the public opinion for situations so that the governor would be okay with giving clemency. You know, you could say that is a very Christian task. So you have certainly grabbed the entire world stage. You have invited, others to participate in Pussy Riot. You say it's something that is bigger than yourselves, and that you've invited people to do that in their own countries with their own issues. And I wonder if there's anything about the celebrity that you have found yourselves in that was super surprising to you, and what you feel, if you feel, or what you feel are the responsibilities of that celebrity, and what, that you have this power, and how does that affect you in your daily life, and what do you feel is the responsibility of that, or is there a responsibility of it? Ответственность — это было вообще, наверное, первое, то, что мы почувствовали, когда вышли из тюрьмы, увидели эти десятки телекамер, которые устремились на нас. But obviously, responsibility is the first thing you feel when getting out of prison. When we exited, there were all these tens of TV cameras, so you do feel responsibility. Ну и, наверное, в целом стыдно стоять перед телекамерой, если вот это твое состояние ничем никому не поможет. Well, and it's sort of shameful to just stand in front of TV cameras if you really can't help no one by just standing there. Наша жизнь в России, где мы проводим большую часть своего времени, все-таки она совершенно не имеет ничего общего с жизнью знаменитостей. Мы просто живем, работаем, у нас есть штаб, офис нашей организации «Зона права». Мы ездим в метро и опаздываем постоянно на работу. So, and our life in Russia, where we spend most of our time, has completely nothing to do with celebrity life. We have a small office for our NGO, we take the subway, we go to work, we communicate with people regularly, and Masha adds, we're often late. Но здесь, как показал гарвардский случай, администрации, власти, они реагируют на нас очень, очень быстро. Ничего не происходит в России, нас каждый раз это очень удивляет и радует, что есть такая возможность непосредственно коммуницировать с властью через Твиттер. As the incident with Harvard police showed us, when police replied on a Twitter, with a Twitter feed to our question, our statement, it shows us that it's nice to have a place where the government is a little bit more tolerant and a little bit more quick to react to you than in Russia. В России они вообще очень Твиттером плохо пользуются. In Russia, they're very bad at using Twitter. Мы удивились, в частности, когда мы намылились идти к Сесили Макмиллан, что нас туда вообще пустили, потому что пустили в Райкерс-Айленд. Потому что в России, когда мы пытаемся посетить тюрьму, мы обычно бываем или побиты
или облиты зеленкой, ну или просто не пущены в тюрьму. When we tried to visit the Occupy Wall Street protester in Rikers Island prison in New York, we were very surprised that we could actually do that. Because in Russia, you know, when we have tried to make those similar visits to activists or to prisoners in the past, we were often like attacked, beaten up, even sprayed with medicinal ink. So some nasty things do happen to us down there. Мы ехали такие туда в машине и просто думали вообще, что нас ждет, с чем нам придется сразиться. Мы прям ехали, сжав кулаки, и просто раз за разом через паспортные конторы, через автобус, через обыск мы проходили, не встречали никаких препятствий. Надо было просто видеть наши лица. So we were all obviously very nervous while going to Rikers Island because we thought that they would immediately start doing some sorts of things to us to not allow us to get in, and we were very nervous, and you should have seen our faces at those moments. But actually, it was in both times when we were there, it was very possible to get inside for us. Okay, I know we're eating up time, and I do want to have time for questions from the audience, but before we go to that, I want to invite up onto the stage one of the professors from the Stamp School, Irina Aristakova. She has about 150 students in the audience today. She's teaching a class in which she uses a lot of the work that you all have done. And so she has a question for you before we go to Q&A, and I'm going to have Irina please come to the stage. All right. First of all, hello, our STEMS lecture guests today in the audience. I'm going to ask my question in English and in Russian. My name is Irina Aristarkhova. I'm professor here at the STEM School of Art and Design, and I teach a class this semester, Art and Design in Context, which is a requirement. That's why some of the students are here. And I would like to say, are you there, our STEM students? Give them a shout out. So on Monday, this coming Monday, the students have to submit their first assignment. And the assignment is titled, What Would Plato Say About Pussy Riot? And the assignment is going to be as a dialogue between them, as a student, and Plato, especially about his point, and я скажу по-русски тоже, да, that especially his point that we shall be right in refusing to admit painters and poets into a well-ordered state because they awaken and nourish and strengthen the feelings and impair the reason. And what will anyone be profited if under the influence of honor or money or power, under the excitement of poetry, he neglect justice and virtue? So logically, it would seem that Plato would be very happy with your work because your work is about justice. It's not just pleasing the eye. On the other hand, your work, both the gallery work and activist work, seeks to question the state. And of course, it's not just philosophers anymore who decide what is justice. So would you help my students with their first assignment? What kind of dialogue do you think you would have with Plato if you had one? Now in Russian. Здравствуйте, меня зовут Ирина Аристархова, я здесь преподаю. На этой неделе мои студенты пишут задание на тему «Что бы сказал Платон о Pussy Riot?» в форме диалога между собой и Платоном. Платон считал, и я знаю, что, Надя, вы на том же факультете учились, как и я, философском в МГУ. Платон считал, что поэты и художники не должны быть допущены в правовое общество, так как их работа, даже если эстетически приятна, они просто играют на низменных чувствах, никак не ведет к большей справедливости. Поэтому, с одной стороны, можно предположить, что для Платона и для таких мыслителей, как он, да, ваша работа была бы примером деятельности, которая стремится к построению правового общества не только в России. С другой стороны, он считал, что справедливость и правовое общество должны определяться мыслителями, а не творческими людьми. Помогите моим студентам.
Как вы считаете, какой бы мог получиться у вас диалог с Платоном? Ведь мы с его времен продолжаем обсуждать темы справедливости, правового построения общества и его участников. Это как бы так и light and serious. Ну, во-первых, стоит сказать, с моей точки зрения, концептуальное искусство, оно всерьез изменило вообще саму сущность искусства. Well, first of all, you should say that conceptual art, as an approach, it has really changed the sole character of art. И теперь, как мы знаем, уже пишет эссе на тему «Философия после искусства». And you know, now they're writing essays, philosophy after art. Это был Джозеф Кошут. That was an essay by Joseph Kossuth. Поэтому я утверждаю, что искусство, оно очень сильно перевернуло философию, и, вероятно, если бы мы смогли на машине времени пригнать Платона в наше общество, где искусство — это более не просто техне, а концепция, то он бы изменил свою точку зрения на искусство. So, and obviously, if we could take Plato into our day, when art is no longer just techne or method in Greek, but a concept, I think he would definitely change his views on art. Ну, собственно, из-за вот этой маленькой доли техне в нашем творчестве, наверное, поэтому наша музыка так плоха, но это не имеет ровно никакого значения. So maybe, you know, for example, just because the degree of techne or method or skill in Greek in our art is so small, our music is so bad. But that actually doesn't make any difference. Потому что у нас есть концепт. Because we are driven by the concept that we have. Считаю ли я, что люди, которые связаны с искусством, могут влиять на общество и должны ли они это делать? Я совершенно убеждена в том, что если ты навешиваешь на себя вот эту самую одну идентичность, например, вот художника, то это очень грустная история, и мне бы совсем не хотелось, чтобы со мной этого произошло. In relation to the question of whether people from the art world should somehow influence society and work with it, you know, I think when a person sort of takes up just one identity, an artist, for example, that is very boring and bad, and I really wouldn't want that to happen to me. Ну, то есть вот кому-то, может быть, хотелось бы всю жизнь прожить вот в футболке с надписью «художник», но я просто хотела бы сказать, что именно мне это совсем не близко, и я просто умру со скуки. So maybe somebody would want to live their whole life in a T-shirt saying artist, but this would be so boring for me, and I would just die of boredom. И поскольку я вижу, что во многом поведение Иисуса Христа было таким перформативным поведением, мне всегда было непонятно вот это вот снобистское отношение Канта, Гегеля, Платона по отношению к искусству. Мне кажется, это от недомыслия больше, чем от ума. Как говорил Пифагор, многознание уму не научает. Well, you know, and although the sort of behavior of Jesus Christ was always very performative and active and arty, I really never understood Hegel's and Kant's and other philosophers' sort of down look at art, undermining it. So maybe you can use the term of the Greek philosopher Pythagoras here, who said that a lot of knowledge doesn't make you smarter. Thank you. I'm sure my students are very happy with all the help and with your answer here, right? And thank you for such question to your students. And on a more personal note, I would just like to say I know the kind of danger that you put yourselves, all three of you, in Russia, and I applaud you for your courage. Thank you. Thank you. Well, I think you guys definitely passed the class.
And now we will open to you, the audience, for people that have questions. If you want to line up at the 2 microphones that we have down here, and we'll take a few questions. Oh, we need the microphones on, Everett. If we could please have the Q&A mics turned on. Thank you. I'm sorry, you're trying to leave. Oh my gosh. Hello. Okay. Okay, we have sound. The microphone over here to our right. I want to thank you so much for coming to Ann Arbor, Michigan. I appreciate the fight that you guys have fought against Vladimir Putin and fascist leaders across this world. I will ask you now, the Supreme Court of the United States has said that it is unconstitutional to sentence young people who are under the age of 18 to life in prison. In the state of Michigan, we have 300, more than any other state across this land. In Michigan, we have 300 people. I appreciate the work that you have done to bring light to the rights of prisoners in this country. Right now in Michigan, we have 300 people who were sentenced as adults under the age of 18, unconstitutionally sentenced to life in prison. I'm asking you right now, what do you think? What can we do? What can we bring to light to make sure that the people of this state, the families who are impacted by people who are sentenced to life under the age of 18, that's what I'm asking you right now. Thank you very much. One more thing. I'm so sorry. Right now, we have an election in 2012 right now. Mark Totten. You need to vote for Mark Totten because Dave Schuette is going to hang these young people who have committed acts. Vote for Mark Totten. Vote Democrat in 2012. Thank you so much. In 2012. Мне кажется, демонстрацию надо устроить. Ну, Маша сказала, что демонстрацию устроить. Well, you could do a public rally. Ну, во-первых, на мой взгляд, неплохо было бы поиметь для начала сайт, где описана биография этих 300 людей, размещены их фотографии, их путь, что могло привести их к этому. То есть совершенно очевидно, что любое преступление, даже если оно реально имело место, общество не должно снимать с себя ответственности за это преступление, поэтому просто нужно вот эту ответственность донести до людей. Well, you know, first of all, you should put up a website where you would describe in a lot of detail the biographies of these 300 people who are in prison, and because no matter what has happened in the lives of those people, society should never take off its responsibility in what has happened to them and with their lives. So you should take some effort to describe how their lives went and how they committed and how what happened to them has happened. Да, никогда не стоит забывать, что любой срок, тем более пожизненный срок, это срок не только для самого человека, но и для членов его семьи, что также должно учитываться при наказании, как говорит наше законодательство, ваше наверняка тоже. And you should never forget that obviously a life imprisonment is a sentence not only to an individual but also to members of his family, so this also should be taken into account when these people are sentenced. Okay, Hello. let's go to this side over here. Hey, yeah, thanks a lot for coming and everything. So one thing I was thinking about this whole time while you guys were speaking was there were a few comparisons between the situation in Russia and the situation in America. For example, the Rikers Island incident. That I found that interesting just to hear like America painted, you know, in a positive light. Just because, like, for me personally, I think for other people who have kind of like
thought about the situation. You know, they definitely have their problems with how America handles other things. And you mentioned Chelsea Manning, and I also was thinking about Edward Snowden when you were thinking about that. And so I was curious as to what you guys thought about the fact that, you know, Edward Snowden was granted asylum in Russia, and, you know, like, the fact that, like, obviously there's a lot of problems that are going on in Russia and a lot of things that are going bad, and I think equally, you know, in America there's also things that are going bad, but I wondered what your opinion on that was, or, like, you know, how you view that situation or similar situations. Если человек находится в такой вот мировой тюрьме, когда ему некуда деться, кроме пожизненного заключения в США или России, то это, наверное, одна из самых вообще сложных жизненных ситуаций, которая может возникнуть. Well, you know, obviously, when a person is in such a difficult situation, when, you know, the whole world could be like a prison to him, and where he has very few options of where to go and what to do to not get life imprisonment in the United States, is one of the worst situations that one can appear. And, well, it's that he's in Russia is just the way it is with him right now. И нам очень не нравится, что сложилась такая ситуация, что человек оказался в такой глобальной тюрьме. And we really don't like the situation that Snowden sort of found himself in this global prison. И нам очень не нравится, что он может быть использован в качестве аргумента таким человеком, как Владимир Путин. And we really don't like the situation that Snowden can be used as an argument by Vladimir Putin. И поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вы добились того, чтобы ваши власти отступились от него, и он смог вернуться к вам в страну. So obviously we would really want that if you could make your own government sort of back off from Edward Snowden and he could return back to the United States. Что касается его так называемого преступления, то мы верим, что граждане не имеют права знать о том, что делает их государство. Regarding his so-called crime, well, obviously we do think that citizens have the right to know what their own government is doing. Certainly. Thank you so much. Okay, let's go. I'll ask the question in English first, and then I'll ask it in Russian. So, as someone that was born in the United States but has family, all of my family's in Moscow, and I haven't been back there in 7 years, and in the 7 years since I've been there, the political climate has severely changed, and as people have grown up there, of course, you feel that. So, my question is, how do you feel about your identity as being Russians? Like, do you feel torn in that in any way? Do you feel like you want to continue to identify yourselves as Russians, or do you try to shy away from that? Спасибо большое, что вы сюда пришли. Вопрос, как вы чувствуете себя как русские, да, как русские женщины? Вот для меня это очень трудно, что я здесь выросла, и что вот страна, где вся моя семья живет, что такое теперь творится. И для меня это очень трудно, как бы чувствовать себя как русской, но одновременно вот что такое творится. Вот как вы считаете? Ну, замечательно относимся к тому, чтобы чувствовать себя как русские женщины, потому что русские женщины — это, наверное, не только Елена Мизулина, которая вот выступает, в частности, против орального и анального секса, но и Александр Калантай в том числе. Well, you know, obviously we feel very good about feeling ourselves as Russian women because we believe that Russian women are not just the state, the member of the Russian parliament, Yelena Mizulina, who tried to propose all these laws against oral and anal sex, but also the sexual revolutionist from the 20s, Alexander Kollontai. She's also a Russian woman. Мы пока путешествовали, встретили очень много русских, которые сейчас живут не в России по тем или иным причинам. И многие из них действительно для того, чтобы чувствовать себя причастными к стране, устраивают антипутинские демонстрации, чтобы показать, что нашу страну представляет собой не только этот человек, но и много кто еще, даже за границей. И, собственно, мы таких людей очень поддерживаем. Вот в Гарварде тоже видели их. In the course of our travels, we met a lot of people who right now live outside of Russia, Russians, and they often try to do
Putinist demonstrations where they live in Europe or the United States. So that's always very good to sort of keep reminding the world that Russia is not just made up of Vladimir Putin. And in Harvard, we also met people like that. So it's also it's those kinds of actions are always very wonderful. Когда-то случилась вещь в Гарварде, мы пригласили студентов пойти вместе с нами в полицейский участок, чтобы освободить Романа. И можете назвать это совпадением, но с нами пошли именно люди, которые изучают русский язык. С кафедры славистики. Может быть, он какой-то освобождающий? When this young man was arrested by Harvard police, it just happened that when we invited a certain group of students to come with us to the police station, those who responded with more willingness to go were people who studied Russian from the Slavic department. So maybe Russian language does have a certain liberation sense in it. Ну и пока русский язык здесь никто не понимает, здесь вы можете использовать его в качестве конспирации. Мы все время так делаем. So, and since very little people understand Russian in the United States, you can learn it and use it as a secret language, because very few people understand it. Nice answer. Спасибо. Gentleman over here. Здравствуйте, меня зовут Гриша. А у меня более несерьезный вопрос. Какой у вас самый любимый фастфуд-ресторан и что вы там заказываете? По-английски. Can the translator do it? The young man is ashamed probably to translate his question. So the question was what their favorite fast food restaurant is and what do you usually order there? I think it's a good question. Скажи, что мы будем думать над ним больше, чем над остальными. I think we're going to be thinking about this question right now more than we thought about the others. It's not so easy as politics. Ну, если исходить из логики того, что надо любить то, что закрывают, то нам нужно любить Макдональдс, потому что у нас сейчас открывает Путин в Москве как контрмеру против западных санкций. Well, you know, if you follow the logic that you have to love something that is repressed and punished, then we would have to say McDonald's, because right now Putin is trying to close down McDonald's in Russia as a measure against United States politics. Nicely done. Мне хотелось, конечно, отойти от логики. But in this particular case, I would want to step away from logic. В магазин обычно ходим просто за едой, в супермаркет. Покупаем там себе разные овощи, фрукты и еду. Well, in reality, we don't eat fast food that much. We mostly go to more small markets and supermarkets and buy different stuff there. But Masha is very serious. He asked me serious, so I'm an honest person. Okay, we only have time for a couple more questions, so we should probably move on. You over here, please. Do you have any issues with the way the American media portrays you and uses your stories? For example, do you ever get the sense that your stories are being used to further anti-Russian rhetoric? Да, это проблема точно так же, как и проблема является... Yes, it is a problem, as the problem is TV channel, Russia Today channel, and I think we have problems that are very similar. For example, problems of propaganda is a problem of US and problem of Russia. So we know that it is problems. We try to find a way to avoid it. So as we did our own outlets in Russia, you can do it, your own media outlet in US to fight against propaganda. And, да, и я думаю, что, конечно, вот эта наша огромная популярность в западных медиа, это некоторый отголосок холодной войны, которая, к несчастью, возрождается заново, но это не нравится нам скорее, чем нравится. And well, yeah, we do realize that this sort of certain popularity and spotlight that we have in Western media is a certain far cry of the Cold War that now seems to be restarting. So we would say that we don't like that rather than like it.
Okay. Yes? Hello, my name is Celeste Adams. I'm currently a senior in high school here in Ann Arbor. And first of all, I'd like to say what an honor it is to be able to talk to you right now. I'm sure you've gotten that a lot lately, but it really is. So my question is, if you were men instead of women, how do you think Russia's reaction to your protest, to your work, would have been different? And also, what do you think of disability rights in Russia? You're asking us about if we will be male persons and went to church, what they did with us. Yes, like would your treatment, for example, you were being whipped and you were sprayed with pepper spray, would that be any different if you were male instead of women? Я практически убеждена, что огромное отличие было бы. Yes, I think there would be a great difference, definitely. Потому что они использовали феминизм как слово и как идеологию, собственно, как нечто, что должно уголовно преследоваться в данном случае. Because the government used during our court trial and in other cases feminism as a bad word and is something that should be prosecuted. Но я не совсем уверена в том, что они отдавали себе отчет в том, что они делают, но они так написали в приговоре. Well, we don't really know if they actually sort of were in good intellectual terms with what they were doing by that, but this is what it says in our court statement, that feminism was one of the bad words we were saying in church. Другая вещь — это, собственно, та спекуляция, которая происходила на наших детях, когда государство, собственно, одним из главных, наверное, аргументов в качестве того, что мы плохие, использовало то, что мы не находимся дома, не варим суп для своих детей, а делаем такое, в кавычках, такое. And another thing is sort of speculative sentiments against our children, because the government and government propaganda often used to say things that we are bad because we do stuff like this, rather than sitting at home with the kids and cooking soup. Ну вот у нас есть достаточное количество заключенных мужчин, и им никогда не напоминают о детях, и ни публично, ни через суд. Obviously, there's a big number of imprisoned men in Russia, and in no cases would the government try to remind them of their children. У нас есть очень достойные люди в России, которые занимаются проблемой людей с ограниченными возможностями. Это, в частности, такие люди, как Ирина Ясина, которая в свое время была связана с фондом Михаила Ходорковского еще до того, как его посадили. Well, we have about disabled people's problems in Russia. We do have some very bright people in Russia who work on those issues. For example, Irina Yasina, who's a disabled person herself and who has worked with Mikhail Khodorkovsky, the Russian businessman, before he was in prison. Но, как правило, этими проблемами у нас, к несчастью, занимаются ровно те люди, которых Владимир Путин призывает наш народ ненавидеть, те люди, которых он называет пятой колонной и национал-предателями. But unfortunately, problems of disabled people are also more often taken up by people whom Vladimir Putin tries to portray as the class of traitors, the creative class, and just the critical-minded class of people who the ordinary man should hate. У нас журналисты одной независимой газеты делали замечательный материал о том, как человек с ограниченными возможностями может передвигаться по городу. Журналист просто сел в инвалидную коляску и попытался добраться из точки А в точку Б. One reporter friend of ours from a very good independent newspaper in Moscow did a report of basically how accessible Moscow was to people in wheelchairs. So the reporter basically
pretended to be in a wheelchair for a day and tried to access from point A to point B. Ну, у него, как бы, ему не удалось достичь точки Б. He didn't. He was not able to reach point B. То есть у нас действительно большинство домов, оно не оборудовано лифтами, тротуары не приспособлены для этого, и существует целая масса вещей, которые ты, если в том случае, если ты имеешь возможность ходить, не замечаешь, а вот прочитав такой, например, репортаж, начинаешь замечать сразу. So, and this report was so valuable because if you're able to walk freely, you do not pay attention to a lot of issues that a lot of locations, staircases, and elevators are not accessible for people in wheelchairs. But after this report, a lot of people started noticing those issues. So that is important, and the situation with those issues in Russia is overall quite bad. Thank you so much. Okay, I'm so sorry that I have to be the person to do this. We're going to take a couple more questions, but I'm just giving you fair warning. This is turning into a movie theater very soon, and so I am tasked with clearing this room before the movie starts. But let's have another question over here. I'd like to thank you guys for the work you do in Russia and around the world. I think it's really important work. But my question is, do you believe that the pace of progress in human rights in Russia is going so slowly because of ignorance, that people in Russia don't really know about what's happening, the problems? Or do you believe it's apathy, that people don't care in Russia, that these problems exist? Or do you think that people actually care and know about human rights problems in Russia? Ну, странно, наверное, говорить, что у России есть какая-то особенная апатичность, когда вот мы много раз задавали этот вопрос, нам каждый раз отвечают одинаково, что самый популярный канал в США — это Fox News. I think you got the end of that. Well, you know, it would be strange to say that Russians have a certain apathy. You know, we've had this question to Americans a lot of times, what is the most popular channel in the United States? And all the time the answer was that it is Fox News. Поэтому, собственно, как бы мы этого не хотели, но человек все-таки это в некоторой степени производное от того, что он потребляет. So, no matter what way we'd want to have this portrayed, a person is unfortunately constructed of what he sees and what he listens to and watches. У нас в России та пропаганда, которая у нас имеется, она гораздо, скорее всего, более низкого качества, чем Fox News, и люди смотрят только это. У них нет возможности даже узнать о том, что вы сейчас вот перечислили. But the propaganda we have in Russia is much lower quality than Fox News. So they wouldn't even have the chance to find out about the things that you've just mentioned in your question. Okay, let's take a question from you. We have just a few minutes. Thank you. We thank you for what you've done and what you do. I want to ask you about punk and why punk is protest. I'm old enough to have seen Sham 69 and March with George Davis 40 years ago. Why did punk travel to Russia so late, and why did it become the way protests started in that way and nothing else? Нет, ну, во-первых, он не опоздал, это неправда. У нас тоже были панк-группы, и вот одна из самых лучших, наверное, российских панк-групп, это конец 80-х годов. Well, first of all, you can't say that punk really was super late in Russia, at least not as late as you think. One of the most popular Russian punk bands appeared in the middle and late 80s. No, I meant as a protest. I'm sorry, I meant as a way of protesting rather than just punk as music. Не те группы, на которых мы выросли, панк, рок 80-х, как «Гражданская оборона», эти люди более чем протестовали. Они были маргиналами. На них все смотрели как на сумасшедших. А они все равно делали музыку. You know, it would be right to say that these bands, these Russian punk bands from mid and late 80s, there was a lot of protest in them, and political protest. For example, this band we could notice, its name is Grazhdanskaya Oborona. It's a very difficult Russian name. It means civil defense.
they were, although they were very alternative and had very like sort of alternative looks, but they still had a lot of political protest content in them, and they were very powerful. Ну или группа кино, например. Так или иначе, это не были такие мальчики из там золотая молодежь, как мы это называем в России, которые записываются там на каких-то купленных своими отцами студиях. Это были вот те самые люди, которые принесли панк с Запада, несмотря на то, что их арестовывали регулярно. And well, in another group called Kino, and you know, they weren't some well-to-do kids that tried just to copy musical styles from the West. They really did have a lot of meaning and power and political protest in those music tones that they had. Ну и железный занавес был в конце концов. But you shouldn't forget about the Iron Curtain as well. Okay, we are going to take one more question. I'm sorry, folks. Have to be the bad guy. Miss? It's a really fast one. I just wanted to ask about, I saw a tweet from you guys last night that was, we had landed in Detroit and we want to inspect the most dangerous neighborhoods. And I was wondering if that was satirical or lost in translation, or if you would elaborate on what that meant. And as a second part, I wanted to invite you to a party tonight in a dangerous neighborhood in Detroit. Ну да, во-первых, конечно, спасибо за приглашение. Но, во-вторых, надо сказать, что никто вот из нас не писал его. У нас достаточно много людей, поэтому не всегда можно позвать того, кто конкретно писал. Well, first of all, thank you very much for the invitation. Secondly, we like to do a lot of collective work, and unfortunately, there's a big team of people who actually do things and work with us, and we can't call the person that actually wrote that tweet. But we address these questions to this person. Thank you. И если уж так сложилось, то мы, конечно, сходим в такие места. Нам интересно. Yes, and we definitely just basically like to see how things are in all places that we visit, and we try to visit. Good news is they're going to have a tour of Detroit tomorrow. Yes. And they will go to dangerous places. Usually it happens that we just meet with local activists and it becomes dangerous because police have tend to arrest us. Let's hope that does not happen here. Да, ну, например, And what about the party? Когда мы пытались забраться на Золотого быка в Нью-Йорке с Сесили Макмиллан. For example, we almost got arrested when we tried to get on top of that golden bull on Wall Street in New York. We were almost arrested there by the police. Wow. Okay, folks, I'm afraid we're out of time. Thank you all so much for coming. You.